Rama Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Srimad Bhagavatam Maharaj Acharya also C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Namaskar Haridas Thakur ki jai. From Sukhaṁ Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Gauranga Shrimano Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to Him, all devotees, all glories to Him, all devotees, all glories to Him, all devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddhadaya Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 10 verse 18. Dehinām sukham kiñcit vidyate viduṣām api tathā duḥkhaṁ vṛthāhaṅkaraṇaṁ param. dehināṁ sukhaṁ kiñcit vidyate viduṣām tathā duḥkhaṁ mūḍhānāṁ vṛthāhaṅkaraṇaṁ param. Dehināṁ sukhaṁ kiñcit vidyate viduṣām tathā duḥkhaṁ Na, not dehināṁ of embodied beings, sukham, happiness, kiñcit, some, vidyate, there is, viduṣām, of those who are intelligent, api, even, tathā, similarly, cha, also, duḥkhaṁ, unhappiness, mūḍhānāṁ, of big fools, vṛthā, useless, ahaṅkaraṇaṁ, false ego, param, only. Translation is observed within the material world that sometimes even an intelligent person is not happy. Similarly, sometimes even a great fool is happy. The concept of becoming happy, though through expertly performing material activities, is simply a useless exhibition of false egotism. Purport, it may be argued that an intelligent person can expertly perform pious activities within the material world and thus never experience suffering, since unhappiness is caused by sinful or impious activities. However, we often observe great suffering even among pious, intelligent persons because they sometimes fail in the execution of their duty, or sometimes consciously or unconsciously perform a forbidden
activity. With this argument, the Lord refutes the theory that simply on the strength of material piety, one may remain perpetually happy without Krishna consciousness. On the other hand, we observe that even the most foolish or sinful person sometimes experiences happiness because even those completely dedicated to sin sometimes accidentally perform pious activities by inadvertently traveling through a holy place or helping a saintly person. The material creation of God is so complex and bewildering that even those dedicated to piety sometimes commit sins, and even those dedicated to a sinful life sometimes perform pious actions. Therefore, within the material world, we do not find absolute happiness or unhappiness. Rather, every conditioned soul is hovering in confusion without perfect knowledge. Piety and sin are relative material ideas that bestow relative happiness and unhappiness. Absolute happiness is experienced on the spiritual platform in full Krishna consciousness or love of God. This material life is always ambiguous and relative, whereas Krishna consciousness is the actual platform of perfect happiness. So here some more arguments are giving to show the uselessness of the material attempt at happiness. இங்கே நம்ம லௌகிக இன்பங்களை காணுவதற்கான முயற்சிகளுக்கான உபயோகமற்ற தன்மை சிறிது மேலும் விளக்கப்படுகிறது. So here it mentions even the learned person or intelligent person has to suffer. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் கற்ற அறிவாளி கூட துன்பப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்பதாகும். And even the foolish person becomes happy sometimes. முட்டாள் கூட சில சமயங்களில் இன்பத்தை காண்கின்றான். So we would expect that the intelligent person would always be happy and the foolish person would always be suffering. ஆனால் சாதாரணமாக எதிர்பார்க்கப்படுவது என்னவென்றால் அறிவாளியானவன் எப்பொழுதும் இன்பமாகவும் முட்டாளானவன் எப்பொழுதும் துன்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்றதே நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். So the intelligent person can avoid all sinful activities because he understands the law of karma and therefore he should not suffer. ஆகவே இந்த அறிவாளியானவன் கர்மத்திற்கான சட்டதிட்டங்களை உணர்ந்திருக்கிறான் என்பதனால் அவன் மேலும் புண்ணிய காரியங்களை செய்து இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் என்பதாகும். The unintelligent person does not understand the law of karma and therefore he commits more sins and he should suffer more. முட்டாளானவன் கர்மத்தின் சட்டங்களை புரிந்து கொள்வதில்லை என்பதனால் பல்வேறு பாவங்களை செய்கின்றான், ஆனால் அவன் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கிறது. So that is generally true. இது சாதாரணமாக உண்மையே. But then we see that some people who we don't expect to suffer, they suffer, and those who are foolish and ignorant, they enjoy. நாம் உலகத்தில் பார்க்கின்றோம், துன்பப்படக்கூடாதவர்கள் துன்பத்தில் ஆழ்த்தப்படுகிறார்கள், மேலும் முட்டாள்கள் கூட இன்பத்தில் திளைக்கிறார்கள். So we cannot always predict the law of karma. ஆகவே இந்த கர்மத்தினுடைய சட்டதிட்டங்களை பற்றி நாம் எதையும் சொல்ல முடியாது. We can never completely eradicate sin. முழுமையாக நாம் பாவங்களை அழித்து விடவும் முடியாது. So therefore everyone because of their sin has to suffer to some degree. ஆகவே எல்லோருமே அவர்களது பாவத்திற்கேற்ப ஓரளவுக்கு துன்பப்பட்டே ஆக வேண்டும். At the same time a sinful person does not do complete sin. Sometimes he will do some good activity. அதே சமயத்தில் பாவங்களில் ஈடுபடுபவன் எப்பொழுதும் பாவங்களே செய்து கொண்டிருப்பான் என்பதில்லை. சில சமயங்கள் அவன் கூட புண்ணியங்களை செய்கிறான். We cannot predict when the suffering is going to take place or when the happiness is going to take place. எப்பொழுது துன்பம் ஏற்பட போகிறது, எப்பொழுது இன்பம் கிடைக்க போகிறது என்பதை நாம் முன்கூட்டியே சொல்ல முடியாது. So of course by the general rule, yes, more pious activity, more happiness. பொதுப்படையான விதி என்னவென்றால் புண்ணியங்கள் அதிகமாக செய்தால் இன்பம் அதிகமாக கிடைக்கும் என்பதா. And more sinful activity, more suffering. பாவங்கள் அதிகமாக செய்தால் துன்பங்கள் அதிகமாகும் என்பது. So this is the basis of karma yoga, which promises that you can be happier in material life. இதுவே இந்த லௌகிக வாழ்க்கையில் இன்பமாக இருக்கலாம் என்ற வாக்குறுதியை கொடுக்கும் கர்மயோகத்தின் அடிப்படையாகும்.
And this is the whole basis of the varnashram system. மேலும் வர்ணாசிரம முறை கூட இதன் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கின்றது. So it is generally true. சாதாரணமாக இது உண்மையே. But as we know, even if you go to Svargaloka or you go to Brahmaloka or whatever, there is still some fault. எப்படி இருப்பினும் நாம் அறிவோம், சொர்க்கலோகத்துக்கோ அல்லது பிரம்மலோகத்துக்கு சென்றால் கூட சில விதமான குறைகள் இருக்கவே செய்கின்றன. In other words, we can never get a perfect life. வேறு விதமாக சொன்னால் பூர்ணமான குறைகளற்ற வாழ்க்கையை பெறுவது என்பது முடியாத காரியம். The punyas create majority of happiness, but nevertheless we still get the suffering. புண்ணியத்தின் மூலமாக நமக்கு பெரும் இன்பங்கள் கிடைத்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு துன்பமும் சேர்ந்தே வருகிறது. So the only aspiration we can have, the only hope we have, is we can lessen the suffering and increase the happiness. ஆகவே நாம் எல்லாம் செய்யக்கூடியது அல்லது நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது என்னவென்றால் பாவங்களை குறைத்து இன்பங்களை அனுபவிக்க முயற்சிப்பதா. Some people may be satisfied with this. சில மக்கள் இதனால் திருப்தி அடையலாம். Other people will understand that even this type of solution is not a proper solution because everybody desires eternal happiness. எப்படி இருப்பாலும் மற்றும் சிலர் இது குறையற்ற ஒரு வழிமுறை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகலாம். ஏனென்றால் நித்தியமான முடிவல்லாத இன்பத்தை எதிர்பார்ப்பதே இயல்பாகும். So persons with this understanding will start spiritual life. இத்தகைய புரிதல் உள்ளவர்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறார்கள். So they can discern the ultimate futility of striving in the material world. பிரபஞ்சத்தில் முயற்சிகள் செய்வதில் இறுதியான கஷ்டங்களை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And therefore in this last line it says vṛthā, they realize it is useless. vṛthā அதாவது பிரயோஜனமற்ற உபயோகமற்ற தன்மையை உணர்கிறார்கள். So this is one way in which we can analyze the material world using our normal intelligence. ஆகவே நம்மளுடைய சாதாரணமான அறிவை கொண்டு இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தை அலசி பார்க்கும் ஒரு வழியாகும் இது. And one who is of say sattva gun, he will appreciate this analysis. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் இத்தகைய ஆராய்ச்சியை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். Those who are in rajagun or tamagun cannot understand it. ரஜோகுணத்திலோ தமோகுணத்திலோ இருப்பவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So therefore the people in tamagun and rajagun, they are less likely to pursue spiritual life. ஆகவே தமோகுணத்தில் இருப்பவரும் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவரும் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேற்கொள்வது என்பது கடினமே. However, still even the people in tamagun and rajagun should restrict their sinful activities to some degree. எப்படி இருப்பினும் தமோகுணத்திலும் ரஜோகுணத்திலும் இருப்பவர்கள் கூட தங்களுடைய பாவ செயல்களை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தியே ஆக வேண்டும். And this way they get more enjoyment and less suffering. இவ்வாறு செய்வதனால் அதிகமான இன்பத்தை பெற்று குறைந்த அளவில் துன்பப்படுகிறார்கள். So if we have a nice balance of more happiness and less suffering, most people will accept that. அதிகமான இன்பத்தை பெற்று குறைந்த அளவு துன்பத்தை பெறும் நாம் வாழ முடியும் என்றால் பெரும்பாலான மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். So this is the arrangement for the people in tamagun and rajagun. செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடு. The people in sattva gun, however, because of higher intelligence and the nature of sattva, they're not satisfied with this solution. எப்படி இருப்பினும் மேலான அறிவை கொண்ட சத்துவகுணத்தில் திளைத்திருப்பவர்கள் இந்த ஏற்பாட்டினால் திருப்தி அடைவதில்லை. And thus they strive for liberation. ஆகவே அவர்கள் முக்தியை என்பதற்காக முயற்சிக்கிறார்கள். So of course liberation also is not the final solution. முக்தி என்பது இறுதியான முடிவு அல்ல. It reduces the suffering to zero. துன்பத்தை பூஜ்யமாக்குகிறது. But even the jiva in the material world is not just interested in getting less suffering, he wants more happiness. துன்பங்களை முழுவதுமாக விட்டுவிடுவதில் நாட்டம் காட்டுவதில்லை,
இன்பத்தை காண வேண்டும் என்றே நாடுகிறது. In liberation, there is no suffering, but there's also no happiness. முக்தி என்ற நிலையில் துன்பம் இல்லை என்றாலும் அதே சமயத்தில் இன்பமும் கிடைப்பதில்லை. Because the happiness of the material world comes from avoiding sinful activities and being sattvic. And in liberation, there is no sattva. இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் இன்பமானது துன்பங்களை தவிர்த்து சத்துவகுணத்தில் நிலைப்பதனால் கிடைக்கிறது. ஆனால் முக்தி என்ற நிலையில் சத்துவகுணம் என்பதில்லை. So the person in liberation has destroyed the suffering and he's also destroyed the happiness. ஆகவே முக்தி என்ற நிலையில் இருப்பவர்கள் துன்பத்தினுடன் இன்பத்தையும் அழித்து விடுகிறார். So the only happiness there is the happiness of no suffering. அங்கு கிடைக்கும் இன்பம் என்பது துன்பம் இல்லாத நிலை என்பது. So this is also we can say incomplete for the jiva. ஆகவே இதுவும் ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு முழுமையற்ற நிலையாகும். The nature of the jiva is happiness. ஆனால் ஜீவாத்மாவினுடைய இயற்கையான தன்மை இன்பத்துடன் இருப்பது. And that is why even in the material world the jiva is striving for happiness. அதற்காகத்தான் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட ஜீவாத்மாவானது இன்பத்திற்காக பாடுபடுகிறது. So the whole question is what is the happiness and how to get it? இந்த முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் இன்பம் என்றால் என்ன, இதை நாம் எவ்வாறு அடைய முடியும்? So the Gyanis will claim that simply the destruction of ignorance and suffering is happiness. ஆகவே ஞானிகள் அறியாமையை அழிப்பது துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவது இன்பம் என்று கருதுவார்கள். However, if we know that the jiva's nature is to have happiness, then we will inquire, how does that jiva in liberation get his happiness? எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மாவுடைய இயற்கையான தன்மை இன்பத்துடன் இருப்பது என்பதை அறிந்தவர்கள் முக்தி என்ற நிலையில் எவ்வாறு இன்பம் கிடைக்கிறது என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்ப்பார்கள். Using our intelligence and using our senses and logic, etc., we cannot find an answer to that question. நம்மளுடைய புலன்களையும் நம்மளுடைய அறிவையும் நம்மளுடைய தர்க்கத்தையும் கொண்டு நாம் இந்த கேள்விக்கு பதிலை காண முடிவதில்லை. And thus we have many philosophers with many different answers to this question. ஆகவே தான் பல்வேறு தத்துவவாதிகள் பல்வேறு விதமான பதில்களை இந்த கேள்விக்கு கொடுக்கிறார்கள். So the scriptures, however, present us with a real definition of happiness and how to attain it. ஆனால் சாஸ்திரங்களோ இந்த இன்பம் என்பதற்கு உண்மையான ஒரு விளக்கத்தையும் அதை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதையும் கூறுகின்றன. So the Upanishads, which generally just speak in a little abstractly about Brahman, say that ultimately the nature of Brahman is ananda or bliss. உபநிஷத்துகளிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் பிரம்மனை பற்றி பேசும் பொழுது அதனுடைய இறுதி நிலை இன்பம் என்பது என்று சொல்கின்றன. And in fact, they also say that the Lord is rasa. மேலும் அவை கூறுவது என்னவென்றால் பகவான் இந்த ரசம் நிறைந்தவர். This is stated in the Taittiriya Upanishad. இது தைத்திரேய உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. And this is often quoted by our acharyas. இதை நமது ஆச்சாரியர்கள் மேற்கோளாக கூறுகிறார்கள். So the Lord is rasa, and the jiva, by attaining the Lord, attains bliss. ஆகவே பகவான் ரசம் நிறைந்தவர், ஆகவே ஜீவா அவருடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இன்பத்தை அடைகிறது. So there we have a very nice definition of happiness of the jiva and also how to get it. ஆகவே இங்கு அந்த ஜீவாத்மா எவ்வாறு இந்த இன்பத்தை பெற முடியும், அந்த இன்பம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. The jiva will experience ananda or bliss by a relationship with the Lord. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மானது இந்த ஆனந்தம் அல்லது பேரானந்தம் என்பதை பகவானுடன் கொள்ளும் உறவிலிருந்து பெறுகிறது. So in other words, if the jiva performs bhakti, then he gets his bliss. வேறு விதமாக சொன்னால் பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ளும் போது ஜீவாத்மா ஆனந்தத்தை பெறுகிறது. So in this way, there is a nice explanation in the Upanishads of the nature of the happiness of the jiva. இவ்வாறாக ஜீவாத்மா பெறும் இன்பத்தினுடைய தன்மையை பற்றி உபநிஷத்துக்கள் விளக்கம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So this is the basis of the Bhagavatam. இதுவே பாகவதத்தின் அடிப்படை கருத்தாகும்.
However, the Bhagavatam goes a little bit further. பாகவதம் இதற்கு மேலும் விளக்கம் கொடுக்கிறது. Even within the realization of the Lord, there are degrees of eternal bliss. பகவானை உணர்தலில் கூட வெவ்வேறு விகிதத்தில் ஆனந்தம் இருப்பதை பாகவதம் சொல்கிறது. The Lord has various forms. பகவானுக்கு பல்வேறு ரூபங்கள் உண்டு. There are various rasas. வெவ்வேறு ரசங்கள் உள்ளன. So, we can ask then, what is the form of the Lord that gives the highest bliss? ஆகவே நாம் எந்த ரூபத்தில் பகவான் உன்னதமான ரசத்தை கொடுக்கிறார் என்ற கேள்வியை கேட்கலாம். And the answer to that is, it is Krishna. இதற்கு கிடைக்கும் பதில் கிருஷ்ணர் என்பதே ஆகும். So therefore, at the beginning of the Bhagavatam, it says, Krishnastu Bhagavan Swayam. ஆகவே தான் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. He is the primary form of the Supreme Lord. அவரே முழுமுதற் கடவுளினுடைய ரூபத்தில் மூலமானவர் ஆவார். So he is often called the avatari. அவர் அவதாரி என்று சொல்லப்படுகிறார். Other forms are called avatars. மற்ற ரூபங்கள் எல்லாம் அவதாரங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. And these avatars appear in the material world with various forms like the fish and turtle and horse, etc. ஆக இந்த அவதாரங்கள் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் வெவ்வேறு ரூபங்களில் மீனாக, ஆமையாக, பல்வேறு ரூபங்களில் தோன்றுகின்றன. Krishna also appears in the material world. மேலும் கிருஷ்ணர் கூட இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுகிறார், அவதரிக்கிறார். But to distinguish him as Swayam Bhagavan, we call him avatari. ஆகவே அவரை ஸ்வயம் பகவான் என்று வரையறுத்து காட்டுவதற்காக அவரை அவதாரி என்று சொல்கிறோம். All of the other forms are his expansions. மற்ற அனைத்து அவரது ரூபங்களும் அவரது விரிவாக்கங்களே. So by realizing Krishna, then we get not just bliss, but highest bliss. ஆகவே கிருஷ்ணரை உணர்வதன் மூலமாக நாம் வெறுமே ஆனந்தத்தை பெறுவதில்லை, பேரானந்தத்தை பெறுகின்றோம். Since he is the avatari, and all others are called avatars, whatever is in the different avatars is in Krishna. ஆகவே அவர் அவதாரி, அதாவது மற்ற அவதாரங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பவர் என்பதனால் மற்ற அவதாரங்களில் உள்ள அனைத்து இன்பங்களும் அவரிலும் அடங்கி உள்ளது. Plus there's extra in Krishna. அதற்கு மேலும் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கிறது. So therefore the bliss in realizing Krishna is much more. ஆகவே கிருஷ்ணரை உணரும் பொழுது ஏற்படும் பேரானந்தமானது மிக மிக உன்னதமானதாகும். So Vyasadeva and then Sukadev have advised the jivas of Kali Yuga to worship and realize Krishna. ஆகவே தான் வியாசதேவரும் சுகதேவரும் கலியுகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள் பகவானை கிருஷ்ணரை வெளிப்படுவதன் மூலமாக இந்த ஆனந்தத்தை பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். And then they will get the highest bliss. இவ்வாறு வெளிப்படுவதன் காரணமாக அவர்களுக்கு உன்னதமான பேரானந்தம் கிடைக்கின்றது. So it is not enough simply to destroy the ignorance and the suffering of the material world. இதன் காரணமாக நம்மளோட அறியாமையும் துன்பங்களும் அழிவது இல்லை. We have to establish this relationship with Bhagavan. அவருடன் உள்ள ஒரு உறவையும் நாம் வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். So the process of doing that is to serve the Lord. இதற்கான வழி என்னவென்றால் பகவானுக்கு சேவை செய்வதாகும். So that service means we're trying to express our affection for the Lord. சேவை என்றால் நமதுடைய அன்பை பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றோம். And we do that through various activities. இதை நாம் நமது வெவ்வேறு செயல்களின் மூலமாக செய்கின்றோம். And by doing those activities with that devotion, then we will develop spiritual body, spiritual senses, so that we can serve the Lord eternally. ஆகவே இந்த செயல்களை நாம் பக்தியோடும் அன்போடும் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஆன்மீக சரீரமும் ஆன்மீக புலன்களும் கிடைக்கின்றன. இதன் காரணமாக நாம் பகவானுக்கு நித்தியமாக சேவை செய்ய வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. If we don't serve the Lord but we want liberation, then we can destroy the coverings of material body and subtle body, etc. But then we don't manifest any form, we don't manifest any senses. ஆகவே இந்த சேவைகளை விரும்பாமல் வெறுமே முக்தியை மற்றும் நாம் விரும்பினால் நமக்கு இந்த ஜட சரீரங்கள் இல்லாமல் போகலாம். ஆனால் எந்த விதமான ஆன்மீக சரீரமும் நமக்கு பெற முடியாது. So from the very beginning of bhakti,
we differentiate ourselves from the Lord, and we serve the Lord. ஆகவே பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே நம்மை பகவானிலிருந்து வேறுபடுத்திக் கொண்டு அவருக்கு சேவை செய்கின்றோம். And instead of continuing to develop newer and newer material bodies with material senses, we develop spiritual body with spiritual senses. ஆகவே மேலும் மேலும் ஜடசரீரங்களை வெவ்வேறு விதமான ஜடசரீரங்களை வளர்த்துக் கொள்வதை விட்டு ஆன்மீக சரீரத்தையும் ஆன்மீக புலன்களை பெறுவதும் ஈடுபடுகின்றோம். And through that body and those senses, we establish vṛthā with the Supreme. அந்த ஆன்மீக சரீரத்திற்கும் புலனையும் கொண்டு பகவானிடம் உள்ள ஒரு உறவையும் ரசத்தையும் வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். And through the vṛthā, then we get the bliss. இந்த ரசத்தின் காரணமாக நமக்கு பேரானந்தம் கிடைக்கின்றது. Okay. ஹரே கிருஷ்ண. Online question, Maharaj. How can sadhaka appreciate or understand the mood of devotees like Prahlad or Vasudeva, who want to take the sufferings of all the conditioned souls themselves? சாதகர்கள் பிரகலாதர் அல்லது வசுதேவ தத்தர்கள் இவர்களை போன்ற பக்தர்கள் அனைத்து பக்தர்களுடையும் துன்பங்களையும் தாங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருக்கிறார்களே, இதை சாதக பக்தர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? The nature of the devotee and the nature of the Supreme Lord is compassion. பக்தர்கள் மற்றும் பகவானுடைய இயற்கையான தன்மை கருணை காட்டுவதாகும். And we see, of course, Lord Chaitanya is even most compassionate. மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் என்பதையும் நாம் காணலாம். He wants to save even the aparatis. அபராதம் செய்பவர்கள் கூட காப்பாற்ற அவர் முயற்சிக்கிறார். Generally, Lord comes and he kills demons, and Krishna comes and he may give them liberation. சாதாரணமாக பகவான் பலவித அவதாரங்களை எடுத்து அரக்கர்களை கொல்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் அத்தகைய அரக்கர்களை கொல்வதோடு அல்லாமல் அவர்களுக்கு முக்தியையும் கொடுக்கலாம். Chaitanya Mahaprabhu wants to make the aparatis into devotees. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ அபராதிகளை பக்தர்களாக்க முயற்சிக்கின்றார். So the followers of Chaitanya Mahaprabhu have this same attitude of wanting to deliver all the fallen souls. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு வழியில் வரும் பக்தர்கள் கூட அவரை போன்றே அனைத்து மக்களையும் பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்க எத்தனிக்கிறார்கள். That is very difficult for a single jiva to do. இது ஒரு சாதாரண ஆத்மாவிற்கு செய்வது கடினமான விஷயம். However, even the impossible can be done by the mercy of the Supreme Lord. எப்படி இருப்பினும் நடக்க முடியாததை கூட பகவானது கருணையெல்லாம் நடத்த முடியும். In any case, each devotee, because he has that compassion, he strives to deliver the people of this world. ஆகவே பக்தர்கள் அந்த கருணை இருப்பதன் காரணமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தின் மக்களை காக்க நினைக்கிறார்கள். Mixed bhakti, is the fruitive activities help one to advance for pure bhakti? கலப்படமான பக்தியில் அத்மவினைகள் நமக்கு பக்தியில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கிறதா? If there is a mixture of material desire in those activities, like different karmas we do, then they don't help us, they rather slow us down. கலப்படமான பக்தியில் கர்மவினைகள் கலந்திருக்குமே, ஆனால் அவை நமக்கு பக்தியில் முன்னேற உதவுவதில்லை, மாறாக அவை தடங்களாகவே விளங்குகின்றன. That will weaken the bhakti. அது பக்தியை வலிவிளக்க செய்கிறது. If one mixes simply the activities of karma yoga without any material attachment to, no problem. ஆனால் அந்த கர்மயோகத்தின் நடவடிக்கைகளை எந்த விதமான பற்றும் இல்லாமல் ஒரு பக்தியுடன் கலந்தால் அதில் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. But in themselves they do not produce bhakti. ஆனால் அவை மட்டுமே
நிறைவேற்றுகிறார்கள். But they will avoid things in those karmas which are not favorable for devotion. ஆனால் அதே சமயத்தில் அத்தகைய கடமைகளில் பக்திக்கு உகந்ததல்லாத செயல்களை அவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். So in those karmas and Srada rites we have worship of pitras and worship of devatas. ஆகவே இந்த கர்ம காண்டங்களில் பித்ருக்களை வழங்குவது போன்ற காரியங்களும் இருக்கின்றன. So if we worship them with the idea that they are independent and they give independent results, and we don't worship them, they'll get displeased, then this is wrong. ஆகவே அவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள், அவர்களை வழிபடுவதனால் நமக்கு சுதந்திரமான பலன்கள் கிடைக்கும், அவர்களை வழிபடாவிட்டால் அவர்கள் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அது தவறானதா? But if we respect them as devotees and go through the ceremonies thinking that anyway by pleasing Krishna they get pleased also, then there's no harm in doing that. அவர்களை பக்தர்கள் என கருதி அவர்களுக்கு திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாக அவரும் திருப்தி அடைவார்கள் என்ற ஒரு எண்ணத்துடன் நாம் அதை செய்தால் நல்லது. The next question. The Atma must experience unlimited bliss with Brahman realization. The Atma is conscious and aware of Brahman. Although Brahman has no qualities, it is referred to as bliss and all pervading. ஆத்மா என்பது பிரம்மன் என்ற நிலையில் பிரம்மனை உணர்கிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரம்மனுக்கு எந்த விதமான குணங்களும் இல்லை என்ற போதிலும் ஆத்மாவில் ஆனந்தம் இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In the state of Brahman, one is not aware of any object. பிரம்மன் நிலையில் ஒருவர் எந்த விதமான பொருளை பற்றியும் உணர்வதில்லை. So technically we cannot know Brahman, one is Brahman. ஆகவே உண்மையில் பேசினால் ஒருவர் பிரம்மன் என்பதை உணர முடியாது, பிரம்மனில் நிலைக்கலாம். One is conscious without being conscious of any object. உணர்வுகள் இருந்த நிலையிலும் எந்த விதமான ஒரு விஷயத்தை பற்றிய பொருளை பற்றிய உணர்வில்லாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj, could you please explain the relativity of time when Brahma and demigod approaching the Lord in Vaikuntha? பிரம்மாவும் தேவர்களும் பகவானை வைகுந்தத்தில் அணுகும் பொழுது காலத்தினுடைய சார்பு தன்மையை பற்றி நீங்கள் விளக்க முடியுமா? Approaching the Lord in Vaikuntha? Where do they approach him in Vaikuntha? For something. Well, they don't go there though. They're on the shore of the ocean, Milk Ocean, and then they within the material world, and they pray to him. சாதாரணமாக அவர்கள் வைகுந்தத்தை சென்றடைவதில்லை, இந்த ஜடப்பிரபஞ்சத்தின் கரையில் நின்று பகவானிடம் வணங்குகிறார்கள். Can we understand that in the material world there is no happiness and only temporary cessation of miseries is perceived as happiness? இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இன்பம் என்பது இல்லை, ஆனால் துன்பமற்ற நிலையே இன்பமாக கருதப்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? No, we have absence of pain, but then we also get the stimulation of the senses like taste and sight and hearing, etc., which we call happiness. ஆகவே துன்பங்களற்ற நிலை, வலி இல்லை என்ற நிலை இருந்தாலும் அதே சமயத்தில் புலன்களினால் நமக்கு உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன, அந்த உணர்வுகள் இன்பமாக கருதப்படுகிறது. So due to ahaṅkara, due to ignorance and due to our brain, we call certain things happiness. நம்முடைய அகங்காரம், நம்முடைய மூளை இவற்றின் காரணமாக சில நிலைகளை நாம் இன்பமாக கருதுகிறோம். But of course, from the point of view of Atma or spiritual life, of course, it's not real happiness. நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையும் ஆன்மீக புலன்களையும் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இது உண்மையான இன்பம் அல்ல. It is mentioned that most go to the higher planets due to good karma or punya on this earth planet. Question is, if a person can do bad karma in higher planets, or he is only enjoying the effects of his good karma? Question is, if a person can do bad karma in higher planets, or he is only enjoying the effects of his good karma? Well, anywhere in the material world we do activities and we'll get results for it.
இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு பலன்கள் கிடைக்கின்றன. But in the higher planets, we get less sin and more piety, and lower planets we get more sin and less piety. ஆகவே மேலுள்ளங்களுக்கு செல்லும் பொழுது புண்ணிய காரியங்கள் அதிகமாகவும் பாவ காரியங்கள் குறைந்ததாகவும் இருக்கின்றன. நம் நரகம் செல்லும் பொழுது கீழ்லோகங்களுக்கு செல்லும் பொழுது பாவங்கள் அதிகமாகவும் புண்ணியங்கள் கம்மியாகவும் இருக்கின்றன. Krishna Prabhu says, there are instances that one cannot fix his mind on Krishna but only on the Ramachandra. Similarly, if someone fixes on Lord Chaitanya without Krishna, does it work? சில சமயங்களில் கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்த முடியாமல் ராமச்சந்திரன் மீது மனதை நிலைநிறுத்துகிறார்கள். அதே போன்று நாம் சைத்தன்யர் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி கிருஷ்ணரை நினைக்கவில்லை என்றால் வேலை செய்யுமா? Well, if we worship Chaitanya properly with the proper understanding, then we understand that he's non-different from Krishna and he has the mood of Radha, so we cannot escape worshipping Krishna also. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை சரியான முறையில் நாம் வழிபட்டோமானால், சரியான புரிதலுடன் வழிபடும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதையனுடைய ரூபமாக இருப்பதினால் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. Maharaj, if the devotee is showing mercy upon the fallen soul like me, while showing the kindness, it means they should accept their karma. Please enlighten me, Maharaj. What? If the devotee is showing mercy on fallen souls, the kindness, it means they should accept their karma. The what? The devotees are showing mercy on some fallen souls. Does it mean that they accept the karma of the fallen soul? No. இல்லை. அதாவது பக்தர்கள் கருணை காட்டும் பொழுது, ஒரு நிலை இழந்த ஆத்மாவின் மீது கருணை காட்டும் பொழுது அந்த நிலைந்த ஆத்மாவினுடைய கர்ம வினைகளை பக்தர்கள் ஏற்க வேண்டியுள்ளதா என்பது கேள்வி. குரு மகாராஜ் அவர்கள் இல்லை என்று பதில் சொல்றார். Just like Krishna gives mercy doesn't mean he gets karma and has to take a body in the material world, doesn't it? உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணர் கருணை காட்டுகிறார் என்றால் அவர் அந்த யாருக்கு கருணை காட்டுகிறாரோ அவர்களுடைய பாவங்களை ஏற்று இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்பதில்லை. निरंतरा श्री श्रीमद भागवतम की जय. His Holiness Bhanu Swami Maharaj की जय. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. ताय गौर प्रेमानंदे.
Krishna